Rule of procedure. The titles of the Act are the following and will be published in the minutes of this sitting. Enhanced cooperation on the establishment of the Ukraine support loan for 2026 and 2027, establishing the Ukraine facility, certain corporate sustainability reporting requirements and certain corporate sustainability due diligence requirements, certain market rules and sectoral support measures in the wine sector and for aromatized wine products, establishment of a list of safe countries of origin at Union level and application of the concept of safe third country. We now come to the order of business. The final draft agenda as adopted by the Conference of Presidents on the 12th of February 2026 pursuant to Rule 163 has been distributed. I have received no request for changes to the final agenda, therefore the agenda is adopted. The next item on the agenda is Parliament's statements. 4 years of Russia's war of aggression against Ukraine and European contributions to a just peace and sustained security for Ukraine. I'd like to inform members that for this debate there is no catch the eye procedure and that no blue cards will be accepted. I would also like to welcome all the dignitaries present today and the 120 members of national parliaments who are with us today in the gallery up here. Welcome, dear colleagues. So, dear members, today we mark 4 years since Russia's brutal invasion of Ukraine. On the 24th of February 2022, as tanks rolled across European borders and war descended on our continent, Russia thought they could take Ukraine in days. But Ukrainians proved them wrong. They keep going, refusing to give in, standing defiant in the face of almost unimaginable daily hardships, through the depths of grueling winters, even as drones fall indiscriminately and Russian missiles target women and children. That is why today we honour the bravery of the Ukrainian people. We reaffirm our concrete support and we recommit our efforts for a real and lasting peace. Today, we will be joined in a few moments remotely by President Zelensky once again in this chamber. When I first met with the President in Kiev, I promised him that this Parliament would support Ukraine. And 4 years on, thanks to your efforts, all of us together, dear colleagues, we have not let Ukraine down. Because we know that when we stand together, Ukraine and Europe stand strong. Our actions are not solely based on altruism. We act because we know what is at stake for all of us. And I am proud of what we have done together, whether by supporting Ukrainian society by delivering 200 billion euros of support to help keep everyday life possible for millions of people, whether it is delivering generators to keep the lights and heatings on in hospitals, in schools, in bomb shelters, whether it was supercharging Ukraine's defence capabilities to help those on the front lines and their families at home. And we will keep up stepping on our support. Later today, we will sign into law a 90 billion euro loan to shore up essential public services and keep Ukraine's defences strong, sending a clear message to every Ukrainian: your security is Europe's security, your freedom is Europe's freedom, and your future is in Europe, and we will keep working to make that happen.
So now we will connect with the President Zelensky. Dear Volodymyr, the floor is yours. Thank you so much, dear Roberta, Madam President, dear commissioners and ambassadors and all members of the European Parliament. Thank you for your kind words about Ukraine and about Ukrainians. And most importantly, thank you for your constant attention, constant support, and your firm position on Russia's aggression against Ukraine. We truly feel that many Europeans do care about what will happen to Ukraine and whether we will be able to achieve a reliable and lasting peace. And we never chose this war. We didn't start it, and we did not provoke it, and we do everything we can to stop it. And this is not the first time in our history that Moscow comes to Europe with a very cruel, ruthless, anti-European project. There are many dictatorships in the world. Some seal themselves off within their own borders, trying to block any outside influence of freedom. And others do not recognize borders at all and actively try to destroy the freedom of their neighbors, entire regions, and sometimes even the whole world. When we deal with Russia, we face the second type of threat. It's a mentality, unstable dictatorship that cannot accept that in Europe every life matters. Human rights are important, and nations can be protected whether they are big or small. Putin cannot accept one simple thing, that somewhere people can live differently and enjoy a life that is not the one he prefers. That is why he has been consistently trying to break someone, not just now, not just for 4 years, but throughout his entire time in power. He is war itself. Yes. And anyone who supports Putin cannot fail to understand that they are choosing war. This was true in 1999, and it is true today. He doesn't even pretend to be different. Putin's Russia started with a war in Chechnya, then moved on to Georgia and openly disrespects the independence of all its neighbors except China and North Korea, because it depends on them. Russian forces destroyed lives in Syria and in African countries, and in many ways this is also what caused the waves of migrants to Europe. Russia supports the insane regime in Iran and ignores any number of killings. And we cannot pretend this is not happening. The European Parliament has never deceived itself and has never traded European principles for any benefits in relations with Russia. Many European leaders, national parliaments, politicians and millions of Europeans act with the same principles, and I thank all of you for this. And unfortunately, this is not the first time Ukraine has to defend itself from a Russian invasion, but it is the first time we have such a large coalition supporting Ukraine, and this is one of our shared achievements of everyone who was not afraid on February 24, 2022, and of everyone who is not afraid today. And today we must be just as determined and strong as we were when the invasion began. The threat hasn't become smaller. Yes, we are holding Russia back, but we have not yet guaranteed security. And only together can we do this together in Europe. Yes, together with America. And of course, we all understand that this is not
an easy task to maintain transatlantic unity and cooperation in the current conditions. But I am grateful to everyone who, despite all the challenges, continues to preserve this globally important link between Europe and America and between all the world's democracies. We must continue to firmly apply the full range of protection against Russia, from strong sanctions to real support for life after Russian strikes. Each of you understands what fills Putin's wallet with money and allows him to drag out this war. So there must be no place in the free world for Russian oil, for Russian tankers, Russian banks, Russian sanctions, invasion schemes, or for any Russian war criminals. The time has come to fully ban all participants in Russia's aggression from entire Europe. We also need the full range of security guarantees for Ukraine. Thank you. And to prevent Russia from spreading its aggression in Europe, and to ensure that we can support any European nation if it becomes a target of a new Russian war. Right now, there is an important decision on the table, 90 billion euros in support for Ukraine over 2 years. This is a real financial guarantee of our security and our resilience, and it must be implemented. And I thank everyone who is working to make it happen. Thanks, all of you. And it is important for us to receive a clear date for joining the EU. Very important. As a part of the diplomacy process right now, within all the diplomacy aimed at ending the war. And this is not just a wish. It's a clear understanding of how Putin will act. If there is no date, if there is no such guarantee, he will find a way to block Ukraine for decades by dividing you, by dividing Europe. We must protect ourselves from this. And I'm grateful to every European country that is working with us to support our energy system, our air defense, and our coalition of the willing. The coalition of the willing has already brought together European nations, the United States, Canada, Japan, and others. Please help give real substance to the work of the coalition of the willing, and truly be willing to end this war. In many ways, we can see how Russia shows contempt for Europe, but Russians should learn that Europe is not just a land for the villas of Russian oligarchs. It's not a museum for the lovers of Russian officials to admire beauty, and not a place of leisure for Russian killers. Russians must learn that Europe is a union of independent nations and millions of people who do not tolerate humiliation and will not accept violence. Please, thank you. Please continue to defend the European way of life. Please support Ukraine. Please support our diplomacy for peace and be effective. Every result you achieve is a line that Putin cannot cross. Thank you for all these years. Thank you so much. Slava Ukraini! Thank you.
Thank you so much. Thank you, Roberta. Thank you to all of you, dear friends. Thank you so much. We are very proud that we have such big support in Europe and in the world. Thank you so much again and again. Thank you very much. Thank you, dear President Zelensky. Thank you, dear Volodymyr. Thank you very much. Thank you, dear colleagues. Now we will go to the debate. We start with the speakers on behalf of the political groups. With the EPP group, Michael Gahler, 2 minutes. President, colleagues, this is a day of collective mourning, outrage and resolve. We commemorate all Ukrainian victims of this senseless war, the soldiers defending their country, the aid and relief workers and railway staff who kept the country running. We mourn tens of thousands of civilians who were killed, abducted, raped by the aggressor Soldateska, and the millions of refugees inside and outside Ukraine who fled Russian occupation. We think of the Ukrainian prisoners of war. Some families are sitting in the gallery. Welcome. All this is the sole political responsibility of the ruthless dictator in the Kremlin, who started the second fascist attack following the Nazi occupation from 1941 to 1944. Our outrage is not only about Putin, but also his admirers, sycophants and war profiteers inside the EU, such as Orban and Fico. Your disgraceful attitude will go down in European history books, labeling you as quislings even without occupation. The Ukrainians are the first who want to end this war immediately. Yet Putin doesn't feel under military pressure, the only argument that would bring him to serious negotiations. Trump's attitude is regrettable. Exerting pressure on the victim rather than the aggressor emboldens Putin. We Europeans need to strengthen Ukraine's civil resilience and defence capabilities. We need to deliver more air defence systems and deep strike capabilities to paralyse Russia's weapons production and strategic transport infrastructure. We need to prevent these oil tankers, with flags mostly from small island states, from passing unhindered through the Danish Straits, as the Copenhagen Convention of 1857 only provides free passage for ships of the signatory states. Our security guarantees for Ukraine must be crystal clear, entering into force immediately after the end of the state of war, fully encompassing the substance of Article 42.7 of the EU Treaty. That must go hand in hand with a credible process of integrating the country into the European Union. Ukrainians, you are not alone. The traitors are with Moscow. We are with you. Slava Ukraini. Thank you. Thank you very much, Mr. Gahler. Now, on behalf of the S&D Group, its chair, Irache Garcia Perez, 3.5 minutes. Gracias, Presidenta. Presidente Zelensky, gracias por acompañarnos una vez más, aunque sea a distancia. Sabe que esta es su casa, la casa de la democracia europea. 4 años después del 24 de febrero del 2022, la plaza de Maidán, en Kiev, apenas tiene espacio para una bandera más. Cada fotografía bajo la nieve es un hijo, una madre, un compañero caído, casi 15.000 civiles asesinados, más de 40.000 heridos, militares caídos, desplazados, refugiados, infraestructuras energéticas destruidas en pleno invierno para dejar a la población sin luz ni calefacción. Y, sin embargo, el pueblo
ucraniano sigue en pie. Esto no es solo resistencia, es dignidad, es conciencia de nación, es defensa de Europa. Putin creyó que tomaría Kiev en cuestión de días. 4 años después no ha logrado ninguno de sus objetivos. Ucrania no cayó, no instaló un gobierno títere, no quebró su voluntad. La guerra relámpago que imaginó se ha convertido en el mayor error estratégico desde el fin de la Guerra Fría. Pero esta guerra nunca fue solo contra Ucrania. Es un ataque frontal contra el orden europeo, contra la idea de que las fronteras no se cambian por la fuerza y contra el derecho de los pueblos a decidir su destino. Putin no quiere la paz, necesita la guerra para sostener su régimen, necesita el conflicto permanente y la desestabilización. Por eso no podemos confundir el cansancio con la derrota, ni la negociación con la rendición. Hoy debemos estar a la altura de nuestra propia historia. El préstamo de 90.000 millones con deuda común es un paso importante, pero no es suficiente. Antes o después, la Unión Europea debe confiscar los 210.000 millones de euros en activos rusos congelados para financiar la reconstrucción. No es venganza, es justicia. En Europa aprendimos que quien destruye, paga. El 20º paquete de sanciones es imprescindible y quien hoy bloquea las sanciones y la ayuda de Ucrania está debilitando Europa y fortaleciendo al agresor. Víctor Orbán no encarna la paz, encarna la impunidad. Y a las fuerzas europeístas les digo con claridad, no se puede defender el proyecto europeo mientras se pacta con quienes lo erosionan desde dentro. Cada vez que se sienten, que negocien una enmienda o que acuerden un voto con aquellos que apoyan a Orbán, están cometiendo una traición contra el pueblo ucraniano. También debemos cumplir una exigencia legítima del propio Zelensky. Si reconocemos el derecho de Ucrania a la legítima defensa, debemos permitirle neutralizar los objetivos militares. Señorías, la seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa. Hoy se decide en el este la credibilidad de nuestra Unión. Si Ucrania cae, cae la promesa europea de libertad. Si Ucrania resiste, resiste Europa. Nuestra generación no eligió esta guerra, pero sí elegirá cómo termina. Pasará tiempo, costará sacrificios, pero Putin perderá esta guerra. Y cuando el azul y el amarillo de Ucrania ondeen definitivamente en paz, junto con el azul y el amarillo de la Unión Europea, sabremos que no solo defendimos a un país, sino la idea misma del proyecto europeo. Slava Ukraini, viva Europa. Thank you. Now, I give the floor to the chair of the PFP group, Jordan Bardella. 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président Zelensky, mes chers collègues, il y a 4 ans, presque jour pour jour, l'Europe s'est réveillée avec fracas. Sur notre continent que nous pensions définitivement réconcilié avec lui-même, la guerre d'invasion redevenait réalité. En décidant d'attaquer l'Ukraine, Vladimir Poutine n'a pas seulement violé des frontières, il a défié un principe fondateur de l'ordre européen, celui selon lequel aucune nation ne peut être soumise par la force à la volonté d'une autre. Depuis 4 années, le peuple ukrainien endure l'épreuve du feu. Des villes bombardées, des familles dispersées, des enfants arrachés à leur quotidien, des infrastructures méthodiquement détruites. Mais face à cette entreprise de négation, l'Ukraine a opposé quelque chose que nul missile ne peut briser, la conscience d'être une nation libre. À ceux qui contestaient son identité, l'Ukraine a répondu par le courage. À ceux qui prédisaient son effondrement, elle a répondu par la ténacité. L'histoire européenne est jalonnée de ces moments où des peuples ont dû arracher leur liberté aux ambitions impériales. Notre continent sait le prix de l'indépendance et c'est pourquoi la cause ukrainienne n'est pas étrangère à l'Europe, elle touche au cœur de ce que nous sommes. Oui, l'Ukraine doit pouvoir tenir et négocier en position de force. Oui, l'Ukraine doit pouvoir contribuer
L'Europe doit contribuer à sa capacité de résistance par un soutien logistique et humanitaire. Mais notre devoir est double, soutenir l'Ukraine sans affaiblir durablement nos propres nations. Car des nations européennes qui se fragiliseraient ne rendraient service à personne, ni à elles-mêmes, ni à l'Ukraine. Les mécanismes financiers engagés sans exclusivité européenne dans les achats d'armement, les prêts garantis qui ne seront, nous le savons, jamais remboursés et les perspectives d'élargissement accéléré soulèvent des interrogations légitimes dans l'opinion publique. En France notamment, nombre d'agriculteurs déjà confrontés à une crise profonde redoutent une énième concurrence déloyale et à terme un nouveau risque de disparition. Dire cela, ce n'est pas se détourner. Dire cela, ce n'est pas faiblir. Dire cela, c'est assumer une exigence démocratique. Nous le disons depuis le premier jour, il ne peut y avoir autre issue à cette guerre que celle de la paix négociée, de la paix pour faire taire les armes, de la paix pour permettre à l'Ukraine de garantir demain sa sécurité. La paix que nous appelons de nos vœux ne sera ni l'abandon de l'Ukraine, ni la perpétuation indéfinie d'un conflit d'usure. Cette paix suppose des nations européennes plus fortes, capables d'assumer leur propre défense, de peser diplomatiquement face à Poutine sans dépendre des humeurs de Washington. Elle suppose une Europe des nations capable de protéger ses frontières, son agriculture, son industrie. L'enjeu de la période que nous vivons dépasse la guerre elle-même. Il s'agit de savoir si le XXIe siècle européen sera celui de la servitude aux empires ou celui de la puissance des nations. Puissance au service de la paix, de la stabilité et au service des peuples. Monsieur le Président ukrainien, à travers vous, je veux redire au peuple ukrainien que votre combat n'est pas ignoré et qu'il ne sera jamais banalisé ni oublié. Merci. Mais je veux aussi affirmer ici que la solidarité véritable ne consiste pas à applaudir ou à s'indigner. Elle consiste à assumer dans la durée les actes que l'on pose et leurs conséquences. C'est à cette nouvelle architecture européenne que nous devrons travailler et c'est à cette paix que nous devrons œuvrer. Je vous remercie. Merci. Now I give the floor to the co-chair of the ECR group, Nicola Procaccini. 2 minutes. Grazie Presidente, colleghi. 4 anni fa il mondo è rimasto a guardare mentre le fondamenta dell'ordine internazionale venivano abbattute. Oggi ci riuniamo non per obbligo ma per convinzione. Siamo qui per ricordare con forza che la libertà di tutti i popoli europei è indissolubilmente legata alla libertà del popolo ucraino. Sappiamo tutti che questa è una guerra per l'espansione della Russia e non è mai stata una guerra per l'espansione dell'Unione Europea o della NATO. 4 anni di guerra ci hanno insegnato che la pace non è un sentimento, ma un equilibrio che si basa su 2 pilastri, la diplomazia e la deterrenza. Senza deterrenza la diplomazia è una semplice richiesta. Senza diplomazia la deterrenza è uno spreco di forza e di soldi. L'Europa deve essere in grado di tenere insieme questi 2 pilastri con chiarezza e determinazione. La storia non ci giudicherà per le parole che abbiamo pronunciato, ma per il coraggio che avremo avuto nel garantire che la luce della libertà a Kiev continui a splendere nel buio di questa lunga notte. Vedete, io non me la prendo con chi alla sinistra di quest'Aula, come Vladimir Putin, che celebra il culto di Stalin dedicandogli statue ed aeroporti, rimpiange l'Unione Sovietica. Io me la prendo con chi dice di essere di destra e non resta ammirato di fronte al sacrificio di un popolo che sta dimostrando al mondo intero cosa vuol dire l'amore per la patria. Uomini e donne, vecchi al fronte e bambini che vanno a scuola sottoterra, stanno resistendo da 4 anni all'invasione di un esercito 5 volte più grande, che è stato costretto a svuotare le carceri, ad arruolare migliaia di mercenari e a farsi mandare soldati persino dalla Corea del Nord, ma non li ha piegati. Io non so come o quando finirà questa guerra, ma so che la storia renderà omaggio ai patrioti ucraini, mentre guarderà con disprezzo chi oggi sta voltando le spalle all'Ucraina, alla libertà, al senso dell'onore. Grazie. Now I give the floor to the chair of the Renew Europe Group, Valérie Ayé. 3 minutes. Merci Madame la Présidente.
Chers collègues, c'est quoi l'Union européenne? Ça veut dire quoi être européen? Notre Europe, c'est ce continent qui a décidé de faire de la paix un projet politique. Depuis le 24 février 2022, l'histoire nous oblige à le ressentir avec une intensité nouvelle. Depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, ces mots ont une nouvelle dimension. Un visage, une voix, un courage, celui du peuple ukrainien. Peu de peuples ont versé leur sang pour le drapeau européen. Lorsque les Ukrainiens ont reconquis la ville de Kherson, ils ont dressé un drapeau, celui de l'Union européenne. Kherson, c'est le symbole d'une incroyable solidarité. Parce que face aux drones russes, comment se protègent les habitants de la ville? Avec des filets de pêche qui leur ont été envoyés par des pêcheurs bretons. Que ce soit des filets de pêche ou des terminaux Starlink fournis par la Pologne, les exemples sont nombreux qui viennent rappeler un fait. L'Union européenne est aujourd'hui le premier soutien de l'Ukraine. Soutien militaire, soutien humanitaire, financier ou encore politique. Un soutien que le groupe Renew Europe est fier de porter depuis le premier jour. Or, chers collègues, le soutien ou non à l'Ukraine, c'est un clivage. Il y a dans cet hémicycle ceux qui sont aux côtés de Kiev. Il y a aussi ceux qui font délibérément le jeu de Vladimir Poutine. Que ce soit l'Alternative für Deutschland, le SMER de Robert Fico ou encore le Rassemblement national, M. Bardella, par vos votes depuis le début de cette invasion au Parlement européen, par vos discours encore aujourd'hui, vous faites la démonstration que vous n'êtes en rien des patriotes et que vous ne cherchez en aucun cas à défendre l'Europe contre la menace de Vladimir Poutine. Et il y a aussi au Conseil les chevaux de Troie assumés de Vladimir Poutine. Viktor Orban qui, encore une fois, bloque les sanctions contre la Russie. Quand est-ce que ce chantage indigne va s'arrêter? Chers collègues, l'Ukraine est un clivage. Elle est aussi le révélateur de la force du projet européen et du danger qui est le nôtre, à l'extérieur et à l'intérieur de nos frontières. Nous ne cessons de le dire. La sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de toute l'Europe. Et chers collègues, la réalité du monde d'aujourd'hui, c'est que l'Europe est assiégée. Elle est assiégée par des puissances et des autocrates qui partagent le même objectif, nous détruire, nous asservir, parce qu'ils détestent ce que nous sommes. Le peuple ukrainien, c'est le premier défenseur de nos libertés, de notre démocratie. Mais il nous rappelle aussi le sens de notre présence dans cet hémicycle. Alors oui, je le dis à tous les Ukrainiens, notre destin est commun. Et l'Ukraine fera partie demain de l'Union européenne. Mais pour que ce destin soit possible, nous devons encore aider le président Zelensky. Aucun accord de paix ne pourra se faire sans les Ukrainiens et sans les Européens à la table des négociations. Notre responsabilité, elle est d'aider l'Ukraine à être en position de force dans ces négociations. Notre responsabilité politique est aussi de transformer l'unité affichée en décisions concrètes. C'est pousser nos États membres à aller plus loin, plus vite, plus fort sur les livraisons, sur les sanctions, sur la défense européenne, sur les garanties de sécurité indispensables. Cette guerre, chers collègues, c'est celle des Ukrainiens, bien sûr. Ce sont eux qui meurent au combat. Merci. Mais c'est profondément la nôtre aussi. C'est le défi existentiel de l'Union européenne. L'issue de ce conflit va déterminer le monde dans lequel nous vivrons dans les prochaines années. Elle va déterminer notre capacité ou non à bâtir une indépendance européenne sur tous les plans. Merci. Nous avons fait beaucoup, mais tout reste encore à faire. Chers collègues, je débutais ce discours avec deux questions. C'est quoi être européen? C'est quoi l'Union européenne? Merci. Eh bien, l'Union européenne, c'est l'Ukraine. Et être européen, c'est être ukrainien. Slava Ukraini. Merci, Madame Ayer. I give the floor now to the co-chair of the Greens Group, Terry Reintke. 2 minutes. Thank you, Madam President, dear colleagues. Today we enter into the 5th year of Russia's invasion and war of aggression against Ukraine. A war that is unprovoked, unjustified and unlawful without any doubt. The bravery and endurance of the Ukrainians has inspired us all. They fought not only for their freedom, but for Europe's freedom. They have shown us time and time again why this European Union was founded. For peace, for freedom, for everyone to have the right to live in dignity. When Ukrainians stood with courage and strength against a brutal aggressor, here in Europe,
there is one man who has consistently shown the exact opposite. In the face of Ukrainian strength, he has made Europe weak. In the face of Ukraine's struggle for freedom, he has acted cowardly. In the face of Europe's unity, he has become Putin's cheap servant. Viktor Orban, in the last years and also today, has not only betrayed Ukraine, he has betrayed all of us. He has betrayed Europe. Colleagues, and let me be clear, the 90 billion euros of support have to go to Ukraine. They are urgently needed in Ukraine. And yes, we need new sanctions packages against Russia. Also, this is urgently needed. Because, colleagues, there is only one way that we can react to this betrayal.